Bonjour! In this video, I'm going to teach you these little words, little sounds that we kind of have between our sentences. Maybe you've heard some French speakers say certain things like donc or whatever it is, and you're like, why are they saying it? What does it mean? How is it used? In this video, you're going to find all of that out. Donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre toutes les petites phrases, les petits mots qu'on utilise dans des conversations. Peut-être que on peut aussi appeler ça comme des pauses audibles. Mais peut-être que vous êtes déjà posé la question, ouais, pourquoi en fait on utilise des mots, qu'est-ce que ça veut dire? Et bien là, je l'explique dans cette vidéo. Hi, this is Rachel DeMeo from Belterre Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belterre Academy. The first word we have is the word donc. We use donc a lot because it reinforces what we're saying. So, for instance, if I say donc on y va? It's like saying, so are we going? So it's reinforcing what we are trying to say just by pushing a little by saying donc. So if you hear your native French teacher use it a lot, that's why, because he or she is using donc to reinforce what they said. On l'utilise souvent en fait pour renforcer ce qu'on a dit en utilisant donc. C'est juste c'est comme ça remet un peu plus d'emphase sur ce qu'on vient de dire. Word number 2. We use et. Et is used a lot when you are just kind of going from point to point and you're just adding more information. So it doesn't just mean and, but it could be like et, and you're also kind of like what else. Donc on utilise et vraiment, c'est pas juste pour dire bon et quelque chose et rajouter quelque chose de plus, mais des fois c'est genre ouais ok ben quoi encore davantage. So if you're like in a conversation and you're agreeing with a person and perhaps they're saying something like they're having a conversation and you're saying et okay, like then they're trying to, if you're using that et okay, it's like oh and okay, like what else are you trying to say, like kind of spit out there, get it out. Donc ça renforce, c'est plutôt juste pour demander en fait ok quoi d'autre en gros. Word number 3. So we use ouais a lot. Ouais is like saying yep in French, but it's just saying ouais, and we just tend to use it a lot. So we might be saying ouais like that, where you're just kind of you're kind of giving a person the reaction of saying, yeah, I understand, yeah, I feel you. Donc en utilisant ouais, souvent, si par exemple c'est en conversation et que nous on va répéter en disant ouais, c'est plutôt juste pour dire en gros ouais, je suis d'accord avec toi, ouais, je vois ce que tu veux dire quoi. So using ouais is actually really something that we use all the time, every day, because we're just agreeing, whether we're agreeing with ourselves or agreeing with someone else. Donc on utilise ouais tout le temps parce qu'en fait même que ce soit qu'on se mette d'accord avec quelqu'un ou qu'on est d'accord avec soi-même, eh bien on utilise ouais, d'accord, ouais, il faut que je fasse ça, I need to do this, etc. Word number 4, donc mot numéro 4, et hop. So don't think of it as a hop, but you can in a way if you want, because we don't pronounce the H, but up, it's like you're moving on to something else. It's kind of like, et hop, that's done. D'accord? Donc on utilise up, c'est comme presque conclure quelque chose, enfin, c'est la fin. Donc up, ouais, up, allez, up, on y va. All right, let's get going. We can use it that way. I talk a lot about this next word number 5, in another video, so I'm not going to be long, but instead of using in English, in French, you're going to use Donc, oui, voilà. So, in France, sometimes we're known to be a little bit complainers, to be honest. So we tend to say a lot, but we don't say it like that. We say okay. Donc en France, c'est vrai qu'on a tendance à être un peu des râleurs. Peut-être que c'est pour ça qu'on dit voilà. Word number 7 that we use frequently is tac. So this word we tend to use when you're like either putting something down or you just did something and you're just kind of like done, you're like tac. Donc tac on utilise souvent genre c'est comme si on a fini de faire quelque chose et qu'on lâche le truc quoi. Donc par exemple, so I have like a pill in my hand and I'm like tac. It's like boom, I'm done with it, or I'm just putting it down. Donc on l'utilise plutôt quand on a genre pris quelque chose et puis on le lâche comme ça. So those are your 7 words, sounds, whatever you want to call them, that you can use right away
to really be fluent in speaking French. People are going to think you're a native because they're going to hear you and say, whoa, if they know this, then they know a hell of a lot. All right, see you guys soon. À bientôt les amis. Ciao!